It is 2 months since the night of a horrific tragedy that claimed the lives of 47 people. In fact, the number now stands at 48 after one more person succumbed to an illness she contracted after the tragedy. With the raging waters having cleared everything along a 25-kilometers path, what were Energy and Endao villages now lies bare, dry, sad and seemingly forsaken. Exactly 2 months after the events of a fateful night, the impact of a dam burst remains as pronounced. Debris of what people used to call houses, pieces of cloth and other household, a hallmark of the disaster. Most of the 47 victims were buried where their houses used to stand. 46-year-old Tabitha Nyambura Kariuki and her 2 daughters died while holding each other's hands. This, as graphic as is disturbing. Nyambura's story of agony in her last moments replicated across many of her neighbors. Right behind me is the final resting place and what used to be the home of Mzee Stephen Mbuga, 64 years old. Mzee Mbuga was blind. By the time the tragedy was striking, he was found alongside his granddaughter, 5-year-old Mary Wambui. Now his home transformed into a resting place. Meet Josiah Kamau Gadhogo. Lucky to be alive, but his losses unquantifiable. Hiyo nikachukua pikipiki nikakuja mpaka hapa. Kufika hapa nikakutana na maji. Ikani sweep, ikanichukua, ikanipigisha hii fence yenye iko hapa. Hata si kuingia kwa boma juu maji ilikuwa imeshafika tayari. Ndio nilienda nikaswim, nikaenda nikapanda kamiti yenye iko pale hivyo. Sasa nikakaa hapo kwa muda wa masaa mawili. Nikakaa mpaka maji kaishaisha, ndio watu wenye niliwaita wakasikia nikipiga mayowe wakakuja wakanitoa hapo na kamba. Kwa hiyo boma nikaona bibi yangu. Juu alikuwa akilia, si kuanza kumuuliza watoto mahali wako. Nikawauliza wenye walikuwa huko, watoto wangu wako wapi? Ndivyo waliniambia watoto wameenda, lakini tumeokoa bibi yako. He lost his 4 children in the tragedy. Ninasikia nikiwa na uchungu sana. Hata juu watoto wangu wawili walikuwa wakisoma. Hata ninakaa sitaki kuona hizi uniform juu walikuwa wakisoma na hizi uniform. Ninasikia nikiwa na uchungu sana. Sitaki hata watoto wakitokea kwa shule hata ninajificha nisiwaone. Juu ni uchungu sana niko na mpaka ninasikia mpaka niko na kinonda ya moyo. Mzee Stephen Nganga not only lost a daughter and a son, but also a grandson in the tragedy. Hakuchukua hiyo simu, nikapiga tena, nikakosa mwenye kuchukua. Sasa tukakuja tukaanza kuokota watu. Hata nilifika nilisikia hiyo msichana yangu Jerry ndio alitangulia kupelekwa moshari. Mtoto yangu ya Jerry kalikuwa kadogo sana, mtoto wa miezi 6. Huyo akaokolewa na akakimbizwa hospitali ya Bahati. He has to take care of a 6-month-old grandson left behind by his daughter. Nilipokuwa nikifikiria kila every Friday walikuwa wanakuja kwa nyumbani huko kutoka mahali walikuwa wanakaa. Na mtoto ya Jerry yule mkubwa alikuwa anasoma nursery, huyo mwingine wangu alikuwa anasoma primary. Sasa mimi nilikuwa ninaona picha ya watoto wangu ambao nilikuwa nawapenda wakikosa kufika nyumbani. Recounting the events of that night still sends shivers down their spines. They call it the night of the angel of death. Niliweza kukimbia kama kutoka hapa kama mguu 4 mpaka kwa ile building iko ile imebebwa nusu pale. Nilifika mahali pale na nikaona nyumba yangu imeshaondoka, imeenda yote, hakuna kitu ikabaki. Samuel Kimani, his wife and 3 children are also counting their luck.
Villagers alerted them in good time and managed to escape. Mimi nilikuja mbio nikipiga mayowe nikiambia watu demu imekatika. Tokeni. Demu ya namba 7 imekatika. His house, however, is inhabitable. Nilichukua hatua, nikawahamisha, nikaenda nikakomboa nyumba. Juwezi kukaa na watoto na kwa hii hali. Mimi nimekomboa nyumba na hapa chini, ndipo nimekomboa, sasa nikawahamisha. His children's small 2-bedroom house was brought down and a huge section of the wall washed downstream. Anjeri, a restaurant operator at Energy Shopping Center, was at her workplace when the tragedy struck. Nikaona watu fulani wanapitia pale kwa shamba huku. Nikakata hapa nikaanza kuwafuata. Tukateremka na wao hivyo. Sijui ni wapi ninaenda. Ninawafuata tu kama kondoo. Kuna shule iko hapa jirani. Wakaingia hapo kwa corridor. Nikawafuata. Hopes of the victims now anchored on assurances by the government and the Patel Dam owner of a possible compensation. But how feasible are their aspirations? When the Senate ad hoc committee visited the Solai Dam tragedy victims in the first week of July, submissions by those affected before the committee would open the lead perhaps on one of the biggest frauds involving the handling of victims of a tragedy. Sisi watu wa energy wengi ni wakodeshaji wa manyumba, wengi ni wale wenye tulikuwa na shida, ambao tulipitia maji mengi, maji ya kuumiza, na ambao tuligongwa na mawe mingi sana kama tukakuwa mpaka wagonjwa. Mpaka dakika hii tunaambiwa na dio yetu kwamba sisi watu wa energy tulilipwa na Road Cross shilingi 30,000 na tulitosheleka na hiyo. Mtu yeyote ule hakuathirika, tunajua kwamba unabeba laana. Kwa akili, ukikuwa umechukua pesa ya uongo, Mungu hawezi kuachilia wewe. 200 itoshi nitengeneza mchanga, itoshi nijenge, itoshi mimi naambia na ngoja agregacha. Haya na ngoja tu agregacha nakuja. Haya na ngoja retro sana bima house to house. Mama ajue house to house. Nasoga. The Kenya Red Cross Society is said to be in possession of a list with the aim of distributing part of the 1 billion shillings floods kitty to the affected. The local administration, led by the Nakuru County Commissioner, is also said to have its own list compiled by chiefs, whom the victims accuse of allowing middlemen into the list. Mimi nikakuja saa 8, nikaenda hapo. Kwenda hapo, mimi nikakuta hiyo chief. Nikamwambia nimetumwa na huku na watu wa Red Cross, nimejiandikisha. Akaniambia list imejaa. Nikamwambia kama list imejaa lakini ya mbinguni haijajaa. Haya, sisi wenye sasa akaniambia tena rudi kwa hiyo list utoe sasa si wenye vibanda. Nikaandika tena kurudisha hayuko, ati ameenda kupea chief mwenye concern. Akatuambia sichukui, si mimi niliwaambia muandike. Tukaenda the following day, mpaka wa leo ndio hayuko. Tukaambiwa ako off, tupeleke Monday, tuko na list yetu bado. Perry Mansuk, the owner of a Solai Dam, is also said to have a list in his possession in which he is said to have used to dish 100,000 shillings to every family that lost a loved one. KBC Channel 1 has in its possession an agreement drafted by Mansuk's lawyers and was to be signed by the affected families as compensation. But it is the way in which this agreement was administered that raises eyebrows. Sisi hatukujua kama ni compensation, maana wakati tulipatana na Patel tuliongea na tukasema tutakuja kueleza watu ya kwamba tumenena na yeye, tumeongea na yeye kwa meza na atakuja kwa uwaja ndio asemezane na waadhiriwa, waseme vile watasema na yeye vile atasema, tuelewane hivyo. Kama kuna pole ambayo inafaa kupewa wananchi ambayo walikuwa victims, inafaa ipewe wananchi wote wa Solai. Ulize kwanza ni nani alikimbiza file kwa Peri ili atoe pesa hiyo. Hawa watambuliwa ni nani? Niite maseneta ambao wamekuja. A local MP and Patel lawyers accused of taking advantage of the gullibility and vulnerability of the families to sign off for something they were completely unaware of. Na mtu asitoke nje kuingilia constituency yangu. Kama analeta chakula, analeta vitu zingine tutachukua. Lakini akileta siasa
lakini kuja kwa Muhindi daily, na leo hii hata kama haikuwa iongewe, amefanya press conference mahali fulani na ametuaccuse na mama. Mwambie upande huu wapi? Huku nisubuki ama ni bahati? Anaonekana hajielewi, hajui, na kama anakuja hapa ili aende, ninaona na tumbo kubwa sana. Tumbo yake inakuwa kubwa sana. Na pengine lazima angeenda kupatiwa bahasha huko kwa Patel ili aweze kukuja hapa kumaliza maneno. But that's not the only elephant in the room. The victims say that from Mansuk's so-called compensation list and that being prepared by the local administration, some cunning individuals had manipulated the lists and inflated the costs of alleged damages to their businesses so as to reap big. Dio alitufanyia hivi, tokeni amutambui. Hata kama Dio utanichukia, nichukie mimi ni mama kama wewe. Hata kama Dio atanichukia, anichukie kama mama. Lakini kumbuka mtu mwenye amekufiwa kabisa watu wa Kenya pamoja na serikali yetu kuu. Mtu mwenye amekufiwa apewe 1,100. Mtu mwenye kabisa ana hata biashara anapewa 1,000,000. That is true kweli. Hiyo kweli wa Kenya ni haki. Lazima haki itendeke kwa ukweli. Hata kama tunalilia Mwenyezi Mungu, lazima haki itendeke. Tuna machifu na hatuna Dio kwa sababu ndio tunataka. Hata kama nitafungwa, habari mfungwa. Rift Valley Regional Commissioner Mungu Chimwanga, however, reads politics in the current compensation debate, maintaining that the national government has shown good faith in its intent to restore the victims of a tragedy, the number standing at 224. There were 14 in total, but they belonged to 7 households, which meant the husband and the wife were both on the list. So when we asked why, they said, we separated a week ago. The other one, they say they separated 2 months ago, and stuff. So we said there is no need for us to go on like this. There's been a lot about chiefs refusing to put people into lists and stuff like that. No, it was not the chiefs actually. They only brought us the information for us to harmonize with that with the Red Cross. The Senate ad hoc committee in its yet to be compiled report cites the Patel farm owner for negligence while indicting government departments for acts of omissions and commissions. The dam was not supposed to be a dam. The dam was licensed to be a weir, but the owners of the dam, Mr. Patel, blocked a whole river. In blocking the whole river and in doing the walls, did them so casually. They did it in such a pedestrian manner that it was not going to withstand the amount of water that it had collected, which is 190 million liters. So discovered that the reports we got at Senate from the various agencies were not correct. The only report that was accurate is the report of the Cabinet Secretary, which detailed by picture, showing that in fact what was in that, what is now famously known as the Millimet Dam, was not supposed to be there in the first instance. Patel has since been arrested and released on bail after being charged on charges of manslaughter alongside 8 other suspects who include national and county government officials. But for the victims of a tragedy, the waiting is still on. This rock here formed the floor of what Anjeri, her 2 sons and her younger brother used to call a home. The tragic night of 9th of May 2018, and when the Solai Dam burst, it came down, the waters sweeping her house and the 3 of them downstream. Unfortunately, Anjeri, her son and her younger brother died. Her 6-month-old son was saved by well-wishers and is now living with his grandfather, Stephen Nganga. Would Stephen Nganga be concerned about what money is coming from where, what list he appears in, and how much he's supposed to be paid? Well, and the truth is, no money can bring any life back. But truly, a compensation would bring some hope to Stephen Nganga. John Jacob Kioria, Channel 1 News.